হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। অ্যান্ড্রয়েড টিক 71 থেকে আপনাকে স্বাগতম। প্রত্যেকবারের মতো আজকেও আমি লোগো ডিজাইন নিয়ে টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম। থাম্বনেল দেখে বুঝতে পারছেন লোগোটি কেমন হতে যাচ্ছে। তো মিস করতে না চাইলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে থাকুন, কি স্কিপ করে যাবেন না। তার আগে একটি কথা বলে রাখি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেন আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন চলে যাওয়ার জন্য। তো চলুন কথা না বলে আমরা ডিজাইনে চলে যাই। লোগোটি ডিজাইন করার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম পিক্সেলল্যাবটি ডাউনলোড করতে হবে। পিক্সেলল্যাবটি প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন, খুব পপুলার অ্যাপ। না হলে ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন, আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি।
ডিজাইনটি দেখে কিছু না বুঝে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।